Niaje waseni Alberto Maisha States mazee, video ingine leo Sunday. Najua nimechelewa sana. Ni juu iko na wageni upstairs, by the way. That's why nimechelewa sana. But without further ado, tutaanza live sahi. Hakuna msee, acha nikuwe mtu wa kwanza kuingia live yangu. Ningia YouTube haraka haraka hapa hivi alafu tuanze live. Itakuwa 1 2 nakataa. Sawa, live imeanza hapa. Mimi ndio wa kwanza. So mazeni weekend nyingine kuna activity mob sasa. Kuna best yangu mmoja, watu wake wamekam. Wako hapa hivi watakuwa hapa for maybe 2 weeks. So wanapitia hapa kwangu leo for maybe a day, a few hours, alafu ndio wa drop off, wanaenda kwa camping. Vile muambia mazee wase, tafutanga kama mbidu kama hiyo ya camping, kuja naye camping, kitu kama hiyo itakusaidia sana kuingia hapa hivi, unajua hivyo. So ni muhimu sana kujua tricks za come states. Niko alone hapa hivi. Nimechelewa sana leo. Chelewa sana lakini nichelewa sana leo. Niko na try to make sure ko comfortable, sababu niko hapa hivi downstairs. Walikuwa hapa by the way, walikuwa hapa kidogo. Unajua majenzi wapende kuingia YouTube, so nikasema ndadeal nao baadaye kidogo. So tunaenda kwa na drop off, wanaishia I think ni trip ya camping ya church hivi. So kuna best yangu mmoja, my lifetime, ni bara ni bro, ni kama bro kabisa, ni bro wangu kabisa. Mtu wake amekam, so mimi namshughulikia. The last 4 years nilikuwa mtu wake mwingine, hata sijui mbona akarudi this time. Takarudi ndio kama hapa hivi. So ndio amekam hapa hivi sana, try kuwashughulikia. Pia mother in law alikuwa in town from weekend, alitoka jana asubuhi. So nimekuwa busy kiasi, lakini live nimechelewa kidogo, but tuendelee basi. So leo itakuwa just na time mob, itakuwa kama tuna Q&A tena, kama una swali yote. Nilikuwa prepared but nimechelewa sana, niko really late, na pia sina time mob, na wa drop in the next 2 hours hivi. So siwezi kaa sana. Una time inakuwa short kila siku. So naanza na YouTube, sijaona swali yote kwa nini kwa TikTok. Last week nilikuwa naongea recap, naongea juu ya credit score. Kama sasa hiyo ni nini? Ni kama a means ya kuomba do kwa bank, alafu unapewa, alafu unaanza naye business. Unajua kama hujazaliwa kama kwa mdosi, lazima uanze na kitu kama hiyo. Uanze na loan, alafu ndio build company, alafu eventually kuwe business. Unaona? Nataka kugoma questions za YouTube haraka hapa hivi. Na swali ingia mapema kabisa. So story ndio hiyo. So hiyo ni mambo ya credit score. So hiyo ni kuwa na good credit. Kuwa na good credit ni hiyo ina flow na hiyo credit score. Good credit ni ile ability yako kupay your debt on time. Ni muhimu sana. So nitaka ku break down last week tukaa hiyo sana. Alafu kuna story mob nimeambiwa, but kuna msenda bring hapa baadaye in the future. Sijui to schedule anything. Aliniambia about wasivile wao wanakama wana apply green card. Ilikuwa very interesting by the way. Tukaongea naye last night. Ikanipatia moral sana. Kuna wase wao wanadu job poa sana Kenya. So alafu wako sure. Na go through YouTube na wase wametune in haraka ni tuanze live vizuri kabisa proper. Umeona sasa? So pia leo itakuwa free, itakuwa tu freelance ile juu kama una swali uliza, alafu tuanzie hapa hivyo. Na watu wanaingia sahi. Sawa. Swali ya TikTok yote hakuna. So tuende kwa TikTok. Mbona sioni ma messages? Rasiji ikuzi poa. So hapa hivi kuna wasa gani? Nani ameingia hapa kwanza? Kana track go through my name. Kuna Nyaga Morris, kuna Steven Jogito, Gato aliingia kitambo sana, asema locked in from 1960. Alafu bado ni Gato. Mrasta Bahrain. Ziniaje Mrasta Bahrain. Takuona bana. Alafu nani mwingine iko hapa? Anthony Mbaoni ameingia sahi. Alafu kuna Kadure Kinoti, Brian Marvin na muona hapa kama kawaida ameingia ndani. Kuna hapa searching C free Christian anasijana mashine sije free Christian. Alafu kuna Praise David na ndio ameingia hapa hivi sahi. So maze uliza swali kama discuss theme freelance. Sina time mob sana. Sema umechelewa wapi? Karibu State Trooper. Niko na guest upstairs by the way. My friend, one of my old friend's daughter ako hapa hivi anaenda camping Wyoming. So walipitia hapa wana meet hapa hivi
Minneapolis, alafu ndio wa travel kwenda Wyoming leo kama nimempick up tu ile mwambia pitia home, unajua wewe ni mtoi wangu, hata ujui kadi mtoi wangu, alafu ndio sana wa drop off kwa hiyo ni wa Kenya wote wamekam camping, mambo ya church na camping, akona B1 B2 visa. So nimwambia ukishamaliza hii camping rudi chuo, maliza chuo form 4 utarudi hapa tena kwa anko, alafu tupange maneno zingine. Unaona, sasa namwambia you're very lucky, ako high school, so ajui ile maana how important it is kukuwa na hiyo nini kukuwa na B1 B2 visa. Wamekam kuvisit by the way, ni watu kama 10 hivi, alafu na meet na watu wengine 15 dawa meet baadaye. Sita vlog unless waniambie wataniallow, niweza sema ni vlog. So nimwambia pitie home ndio ajue hapa hivi mali anko anaishi. Unaona, so ndio hivyo, so nimechelewa sana. Tulikuwa hapa, nilikuwa na Shomali headquarters ziko, hata ningeanza live an hour ago. Muona sasa, but ile pia watu wao kwa bilala, sasa ningewaacha kwa hao peke yao bila audience. Watu wengi amka shinde, we have strangers in the house, kitika hiyo. Anyway, sasa nimekuwa busy sana, sijaongea na watu wiki mzima juu ya job. Hata next week iko hivyo. Msijali, but ndaanza call tu pole pole. I'll call you back. Kama ni call last week na sijaongea na wewe, I'll call you back. Nda squeeze in time. Kesho niko job moja, si a train but niko kwa highway sana, I think so. So nda catch up na wase next week. Kama utakuni call tuongee, tutaongea sometime next week. I'll call everybody ile according to ile first come first serve basis. Na hivyo ni call. Labda na call singine leo pia. Ni late sahi. But kesho nitaimpo, kesho nitakuwa na time. Hopefully nitakuwa kwa highway, nitakuwa na left taongea mambo mob sana. Juu kuna wasa kuna maswali last week. So ndio hivyo bwana. Na LJF yako TikTok kama kawaida. Praise David ako both sides. Poa sana hiyo. Mbona sioni ma comment huko? Kama ni nini kwani tena? Kama ni hapa. Naona hakuna comment hapa. So tunaongea tu story ya business hivyo. Watu hiyo wamekam, kuna story plan moja briefly kidogo. Ati kuna wase huko Kenya unaenda unapiga watu mapicha, kama tuseme kama uko 18 unapiga picha. Alafu unakaa nayo picha yako. Alafu every year wanakuapply a green card. Bora mwapatia picha wanakuapply a green card. Every year wana-apply. Alafu sometimes wana-apply, alafu nikunapigiwa story by the way jana. Iko tu story kabisa naambiwa hivyo. Somebody alikuwa ameapply green card, alafu hakujua ameapplywa. So ile aliwapatia picha kabla ndio apply green card, akasahau hiyo story. So hao ndio kumuapply green card ile every year. Tuma picha na apply. Alafu akawin siku moja. So imekuwa kama udem amewin green card, alikuwa shaolewa, ashapata watoi, ashasettle. Na juu kama kuna green card. So ndio kuja akasema ati mazi umewin green card. Kama tuone kwa ofisi nini, hakuamini hiyo story. Sasa ndio baadaye kama kapata ati kumbe alikuwa amewin, lakini akiapply kama ako single. Na sasa kuna watoi na ameolewa. Sasa kama itakuwa hard sasa. So what happens ni ile akabonga na buda yake, akapigia huyu best yake anaongea naye jana, msee wangu mpoa sana. Ananipigia, nimwambia kama aongee hiyo story ndio kwa ile first hand information awaambie. Nimwambia what I do. So na Maisha test na discuss like minded ideas ya ku self improve ya mtu kama life yako ile you're trying to look for a better life ile kuliko ile uko nayo sasa hii. Akasema akachukua na mtu exchange namba ya simu, so ndamtafuta hata aingie live siku moja aongee, awaambie exactly what to do. Kuna wasa kadhaa pia, kuna wasa wana hiyo experience, wanajua exactly what to do. Ukianza hizo story poa kabisa. Kama hiyo mambo ya chat mwambie wasema, hizo mambo ya chat ndio the easiest things kabisa. Sije kwa nini watu wafuatangi hizo vitu. Utakamna hiyo B1 B2 alafu itafungua njia. Umeona? Hiyo si mwisho, bali itafungua njia alafu itakupatia vitu vingine. Sasa kuna swali yote hapa hakuna. Mazeni nimechelewa sana, hakuna swali bado. So unafuata vitu kama hizo, unafuata very keenly ndio uko na hiyo advantage. Usikiwa ati umejifunga kila siku na kwama tu. Ina make sense. Mimi naambia watu hii mazee, hamna nyinyi mna bahati. Mmeget visa na chat. Hata mkwenda interview mpige msweat, muombe Mungu, mfast for 1 week. Mbona sasa tuliongea jana, ilikuwa usiku, sasa tuliongea kabisa. Akasema kuna watu wajuangi hiyo maana how important your green card iko. Ni very important sasa ingine, by the way, very important. Is a change your life completely kama mchezo. Best example mimi. Mimi kitu imeni-change life sana kabisa. Hata sikuwa nitafuta, ilikaa mtu kivyake. Sasa so baada ya kuna swali. Niko na topic ya leo, lakini nimeanza late sana. Tumekuwa tukiongea masimu back and forth na best yangu. Ile tufike niwachukue, nimeshoka waenda ni kama 1 week camp. Wase, mimi naambia hizo tuza chat maze take very seriously. Imagine
take very seriously hizo stories za church. Do you imagine sahi so far msame kamna watu yoko sijui ni form 2 for sijui tuangaje, ameniambia system moja niko kwa interview sijui ni Gen Z, ananiambia hata sijui wako sijui yote. There's a new system. Hebu niambie system ya education ni gani? Si 844 ni nitwaje hii mpya? Hebu niambie kitu ni update, hebu nijue. Ni update. Nijue kabisa. Kama kuna swali yote hapa hivi. Ndio bado. Kwa radio samani tuned in, I'm looking forward to sasa. Nikanisha go through hivyo. Anything new? System ya education itwaje by the way? Nitakutafuta on call, we talk more. Brian Nyakeramba. Call, nitakupigia simu next week. I have an upcoming student visa interview. Wow. How hope ni 3 months away. Tuko na time poa. Haikuwagi big deal, but lazima uko na ile confidence. Kuwa na confidence. Alafu jua tafuta ile the most commonly asked questions kwa student visa, alafu ziandike chini. Then anza go through, useme ile jiulize alafu jijibu. Itakusaidia hivyo sana kukurini nani jiulize alafu jijibu. Ukijijibu itakuwa poa kabisa. Utapata ile ina make sense. Sasa umeanza kuenda kwa itwaje, una practice before uende kwa embassy, sababu ni kama job interview basically. Swali si mingi, unaenda kusoma. It's very simple. What's your reason for traveling? No. Yeah, iko December. Okay, that's good time. December tuko na 4 months. Ama nimesahau. Tuko August ndio? Tuko August sahi. September, October, December. Tuko na 4 months to go. Sababu October ni 8, 4 months to go. Hiyo ni good timing. Tazama mapema. So utafanya before upigie, utatafuta hiyo homework, alafu tafuta the most frequently asked questions kwa student visa F1, alafu ndio kikaa chini sasa tuanze kujadiliana. Ile tuseme nikuulize swali ujibu. Alafu ile tu nipoa uko na au semaje, kuna hii saying nataka kukumbuka. Hizi miwani zaniumiza leo, nataka nimekuwa hizi ni my new glasses. Zile zingine zimeanza kuzeeka. Yaani mimi ndio nimezeeka as a change. Mimi ndio nimezeeka. Macho zimekuwa increase kidogo. Visibility inapotea. Sasa macho nitaka kuvaa zile vitu nimepewa the newest prescription. So vitu zinakaa weird kwa hii nini. Naona kama kuna something hapo na try scratch kila saa. Anyway, hiyo 4 months itakuwa enough time ku practice the most frequently asked question kwa F1 visa. Sasa alafu kimaliza uta make sure yani ile exactly ile the first question ni what's the purpose of your why, everything you break down slow. Alafu asa mangaje au a cut from a brother is better than it's better to heal to ile nimesahau hiyo saying. Ile ni mzuri ku heal injury, I mean a scratch than injury ama kitu kama hivyo. Man, nimesahau hiyo word kabisa, nimesahau. Nimekuwa busy sana leo. Kuna vitu mingi zinaendelea, moving parts. Sasa niko na swali. Uliza swali bado, leo ni Q&A. Muriti Brian. Acha kama muuliza swali already. Brian, uliza tu swali by the way. Leo niko freelance. Niko na topic ya the day lakini nimeanza live late kidogo. Niko na I have guests kwa nyumba. Niko na visitors kwa nyumba sasa hivi to speak. Na mimi ndio host. Wametoka Kenya, wamefika hapa Friday. Jina yangu ni Searching for a Wife. Searching for a Wife. Child free. See, Christian, why are you searching for a wife child free? That's not how you do it, by the way. You don't search for a wife. Anyway, that's you know it better. Because I'm up on YouTube, do you like it searching for a wife? No. So compound eyes or somebody compound eyes. Deola Duale look alike. I just didn't know, by the way. I think TikTok ina watu wengi sana. You won't get very, very more, any inakuwa more, I think it's easier. So that's about searching for wife jina yake. So December ni kuna time enough ya kufanya hizo vitu December. So boss, I have Uri Josiah Nzoki. Boss, I have an upcoming visa appointment too. Chuo ni January, Missouri State University. Hiyo ni place poa sana baadaye Missouri. Kuna shule mzuri sana huko. Though wazungu huko very racist, lakini usijali, utatoboa tu, usijali. Wako na ile ni it's a red state. Kwa unajua inamaanisha nini? Sasa inaitwa CBC, competence based curriculum. Inamaanisha nini kabisa? Hiyo competence CBC. Hata sijui, ni very new. Ameniambia sema I don't even know what that is. Naona niko dated ni aje. Niko mbali sana CBC.
So competence based curriculum, tuitafute, nataka kutafuta competence based curriculum, ama wana focus na ile strength zako, naona competent based, ataipata mkono moja curriculum. Okay, that makes sense. But tuone I search kwa nini. So a competent based curriculum is a curriculum that emphasizes what learners are expected to do rather than mainly focusing on what they are expected to know. Hiyo ni poa. That's really good, by the way. It's really good. Very impressed na your story. Very impressed. That's a good thing. So kama kuna appointment inafaa tuongee at least once. Nimekuwa swamped up last week vibaya sana. Nimekuwa job za ujinga zote. Hata I've been so lonely. Sijaongea na mtu kwa simu. Terrible jobs. Terrible. Sijui kanini. It happened. I mean, it still pays good, lakini ilikuwa mbaya. Kuna job moja nilitry kurecord one time. Ile tu one trip ndio just for the records. Niseme how terrible the job is. Tunachukua mchanga this side of the highway, tunadump the other side of the highway. So before pigia mtu simu shafika. So alafu iko the whole day. Ilikuwa Monday, Tuesday, alafu tukaenda airport tena akia nani. Airport man. Ilikuwa very lonely. Mpaka nikataka kuongea nao watu wa security. Tunaanza piga story. Hakuna tunaongea na bana. No. Yeah, the mock interview will be very helpful. Yeah, that's inasaidianga sana. That's what I did with my parents. Tulikuwa na mock interview. Imagine how stubborn my dad is na alisikiza for the first time. I take very seriously. My dad is very stubborn, by the way. Huwezi mwambia kitu, anajua kila kitu. Labda nikaa mimi pia, mimi nakataa. So hiyo CBC sijaisikia by the way. Amenishangaza leo nimekuuliza mambo. Nimetaka kwa interview. Ndio mtu akwambia msee kanja kama kai chini tuongee, lakini niko show podcast to set up huko. Wana usingizi bado, wako ile jet lag. So man, wako wawili, wana friends. Akona friend wake. I'm pretty sure watu kama my daughter apendange kuingia live, sijui kwa nini. Hiyo taka yeye mwenyewe afanye kivyake, ile yeye mwenyewe kivyake, but hataki kuingia kwa live yangu. I'm too old, I'm too disconnected. Iko funny hivyo. So I will need to train again, hata kama mimi ni truck driver hapa Kenya. Yeah, utaingia nini? Kama ukwa nile you're already a truck driver, that means kuna hiyo experience. Lakini kuja hapa ni mambo na licensing. Ndio ile mambo ya licensing, ile you want to have the proper documentation in America. So but your experience yako, it will help you do it faster. Hata ungeja shule ya 1 week. I tell you, hata kwa 3 days. I'm not the one who said so, but kuna shule ya 3 days accelerated. Utaenda tu train you exactly how to pass the test. Alafu practice 3 days how to pass the test. Maybe you practice for a week, alafu ingie shule uende ukipata test hivi. Kama kuna prior experience, you just need the licensing, that's it. Kwa sababu jua nini, kuwa na CDL lazima kuwa na medical, lazima qualify medical, make sure macho zinaona, masikio inasikia, kuna at least moderate blood pressure, kuna something, kuna medical card, lazima clear, kuna medical examination fulani ya truck driving. Si intense, ni ile tu basic ile to make sure that you're good to drive a 80,000 pounds vehicle healthy. So renew every 2 years. So younger even years, every even years. Kama in 2024, in expire this year. So I'll have to do a physical end of this year. Mwanga every other year. Kama ilikuwa 2022, 24, 20 hivyo. Wife yangu yake yago odd years. So inaenda hivyo back and forth. Every 2 years una renew. Una go for medical check-up. That's why nime upgrade miwani juu unajua it's coming up. Nikiambiwa nisome alafu nisisome. License imeenda. Hivyo. If you can't see, if you can't read, too bad. So mi yangu wasema I have corrective glasses kwa CDL. So ina work out, inakuwa vizuri kabisa. So hapa hivi sema Joshua sema aje Albo tuned in kwa from Jamu. Another sentence. Sema aje I meant like niko na DL so nitaanza tena. Yeah, ni ile tu documentation, hata kama kuna DL. Ni ile tu you need the proper documentation ya hapa. But ile experience yako, it's not going anywhere. Unajua hivyo. If you learn how to swim, hata upelekwe swimming pool ya Alaska, urudishwe swimming pool ya sijui North Pole, ukuja sijui Equator. If you know how to swim, you know how to swim. It doesn't matter. Maybe ni ile tu certification. If you know how to ride a bike,
utaride bike anytime, it doesn't matter. No, hata ile mguu kubwa juu mind yako isha calculate hiyo move, ishajua balance ni nini, you know it. No, hakuna mali inaenda waste. Even if you have a degree, uko sawa, you're already 10 steps ahead of everybody. Inamaanisha hivyo sasa. So kuna swali yote na miss hapa hivi TikTok? Hakuna. Tunione. Bado mtu akufigure out TikTok. Inanisumbuaga. Ni time, labda ndakuwa more serious nini TikTok in the winter, so ndakuwa na time poa. So niko swamped up, but I need the money. So I need the money really bad. So bad, by the way. If I'm going to stay home in winter, lazima nikuwe na pesa saa hii. So hata kama job ni mbaya nafanya tu. The curriculum means it's not exam based kama zile tuko nazo. It emphasizes on skill one has. Oh, hata sikuwa najua hivyo, by the way. That's so good. Kuliko ile kupeleka watu factory. So Joshua asemaje, yes, it's a sad state na kubaguliwa makes us work harder to be the best. The only answer is proving one's worth and not care about opinions of others. Ni ukweli hivyo, na agree nawe kabisa. Mwaga na try kusema, if somebody thinks because niko mtu mweusi siko competent, mwata mu work twice as hard. Ndio hata asipate reason ya kuniweka down. Don't give them a reason. Are there yes, they are. Actually, are there women truckers? Yeah, wako. Of course, ni minority kwa sababu unajua kuna wale kama tuseme most women truckers awana maybe si ni ile kama as a young family, kama umesema kama you just starting your family, unless ile you drive kama yangu ya nini ya unaenda asubuhi na rudi jioni, that's manageable. Maybe if your kids are the youngest is 4, but wako ni ile tu ni wako minority. Unajua trucking si kitu ya wanawake sana, but there's a really good number. Kama hapa nini yetu construction kiangalia, naweza sema just the top of my head maybe ni 20%, maybe alafu 80%, 20% ni women. Si wengi sana, but wako, they are there. Unasikia songi kwa radio, you can tell ngapi wako kwa job site, unasikia hiyo sauti ya radio, CB radio. Sasa nini mtu hapa hivi niko okay, aitwaje uza unatulenga asjawalenga bana, asjawalenga albo niko Minnesota. Nimesema bila kitu yote, nimesema kama Native American, nimesema Minnesota. Niko Minnesota. Specifically, city ile ya Minnesota, Hennepin County, niko Minneapolis area. Kama ni sababu ya Minneapolis ito Plymouth. Niko Minnesota. Nimewalenga, sijawalenga. Naona hapa hivi. Tuko side zote, ni Prince David. Sijawalenga, naona kila kitu. Vile niambwa nianze kufanya, nimekuwa tu swamped up. It's hata sijui. I feel uncomfortable, so life yangu iko off kidogo. But niko poa tu. You have to make money. Sometimes ni easy, sometimes ni hard. So hapa asemaje, Marhala Deogracious. Woo! Hey, watu wana majina ni aje. Advice for people who are going for F1 visa interview. Book a consultation session with Argo Visa. Argo. They are former US consular officer consultancy. They will coach you to succeed getting your visa. Wacha niandikie chini. Napenda hapa hivi. Ama nijitext back. Wacha nijitext back ndio nikumbuke. Yesema Argo Visa. Iko wapi kabisa? Iko wapi hiyo Argo Visa? Wacha nijitext alafu nikumbuke baadaye. Hii information sinanga tapena hapa. Nafaa kuwa na pen. Nilibring kaisahau. So Argo, may pronounce vizuri, Argo Visa. Iko wapi kabisa? Kuna more information. Nipatie more information, nipatie wase. Are you currently hosting? Let's see, host. There's some guests wanapitia tu hapa hivi. My friend's daughters. My friend's daughter na rafiki yake. There's 2 of them. No. Dandara, nakuona hapa hivyo mwingia. Wako hapa, wamepitia hapa hivi. They're going to Wyoming. Wyoming. So nimemchukua kampeleka shopping kidogo ile ya camping. Yani kama it's the same thing, kama because it's my friend's daughter, is my daughter too. So if I send my son Kenya, watamshughulikia. Huyu ni blood brother. Blood brother kabisa. Ule tu ile his kids are my kids.
So juu in town nataka make sure kuna kila kitu, kama nimembuy kila ma painkillers in case anything, ile tu wana camping for a week, then she'll come back akayapa sisi kama for 1 week, alafu ndio sasa watarudi Kenya. Ni kama 2 weeks period. I think wanarudi shule kitu kama hiyo, so nimewapika alafu ndio na drop off. That's why wako na F1 visa. Hata brother yake mkubwa alikuwa hapa hivi 4 years ago ama 5 years ago, ajai rudi, sijui kwa nini hajarudi, na yeye ndio yule 20-year-old millionaire, hata sijui kwa nini. Nilimwambia next time kuja urudi na ku adapt. Inawezekana by the legally. Sasa nitakwambia na kila mtu ni adapt. Hiyo at least nishaambia wife anajua, na mimi ndio kama nitoka godfather ama akizaliwa niko huko, so mimi ndio yeye ndio I'm responsible for him. No, basically. So sister yake mdogo nimekuja this time. Ile tu ndio hivyo. So nishaandika hiyo Argo visa. Nipatie more information, Marhala Digratius. Nipatie more information please, kama kuna address, kuna phone number, ama nitumie the private message. Juu open forum, kuna sawa naona. If you want training ya F1 visa, amesema hapa hivi kunaitwa Argo visa. Ni consultancy. They are former US consular officer consultant. Consultation is very important, by the way. So make sure nipatie more information now. But they look up Argo visa. Ni kama consultancy firm. They'll train you na your F1. Sawa, so wote wamekam before ukiuliza. That's how you do that. Mona. So next question again. Nimeandika hiyo resource. Unfortunately, niko na 2 admissions zote naona ni za those states. Ya University ya Louisville. Itonga Louisville. Louisville. Ni French. Ni Louisville. Na how Missouri State. Yeah, both ni red states. Don't worry. You'll be the superstar. But kuja tu. I mean, it's a way. You can transfer. You can always transfer. St. Louis kuna watu weusi. My daughter anaishi St. Louis na mamake. So learn more. What do you do after kufika US na visiting? Kutafuta trade school ama job? What is the easiest way to stay? Learn more. Kuja kama visiting, kama uko ile nini, mimi sasa kutafuta job ni survival. That's what you do. You have to pay your bills. Alafu utakula nini sasa? Unajua hivyo. If somebody is hosting you na utaenezi income, they will kick you out. Sometimes people get kicked out. Usikuwe too comfortable kwa nyumba ya mtu. So ni part of the job ndio kuna pesa. Kwa sababu ukishapata job and you have your own income, whoever was hosting you unaweza amua split bill. Alafu ile ya kuhost. Kama mimi ni split bill. Nilihostiwa na Kuzo, nikapata job, nikamwambia tu niambie tu your bills in half. So I was contributing towards ile bills. Whatever aliniambia, juu ilikuwa katasi yake Kuzo, katasi yake. So tuko na split bills according to what she wants. I don't care, ile tu whatever she wants. Na ile ni affordable. So nika split bill na yeye for a while mpaka nika establish. Actually nikitoka kwake niko nimevutwa job. I was so embarrassed kutaka nimtegemee, but my sister was in town again. My sister alikuwa hapa akahama tena karudi. So nikaenda kwa sister yangu kidogo, alafu ndio pia akaniwacha na hiyo hao, nikaendelea hivyo. But sometimes usiwahi underestimate any help you get kama hosting. Anybody anakusaidia wewe chukua, take it, because itakupatia foundation ya ku settle down. But split bill, usiwache mtu kulipia bill more than 2 months ukiwa job tuna mlengo tumpesa Kenya. Hapana, don't do that. Ni ile tu courtesy. Ni big deal by the way. Kaka tunasema mbona kuja Minnesota mimi? I came here because my sister alikuwa hapa already. Otherwise niko nafaa kwenda Boston, Massachusetts. Ili ilikuwa destination. All my friends walikuwa huko. So nikakam Minnesota because my sister happened to be here. I moved over kama 6 months before nikuja. So I wanted kuanza na my sister. Kuna vitu yani I didn't have to ask, she knew them already. Sasa. So nimeopa na inaitwa CBD. And nimeambiwa hiyo vitu. I didn't even know what that is, by the way. Nimesema my apologies. Mimi nimepotea bana. Mimi nimepotea hapa sana. So, but it's a very good idea. Nimependa. Humphrey asemaje Otieno, asema big bro, niko na beste amekam vacation sahi. Ako New York. Uko na simu unatupa umskumie anilete. This tupagi auto tupagi simu bana. How am I going to tupa? Huko asikia zile maswali za jaba zile ati mtu tupa simu. Sina simu yote by the way. I don't have any phone. Ile nilikuwa nayo nilipatia bro. Ilifaa kulikuwa na watu in line, kama si bro ingekuwa mtu mwingine. So I don't have any phone sahi kupatiana.
hata ni hard sababu hizi simu niko nazo sasa after 1 year, hizi za company, they are paid by the company, so lazima nizi write off, alafu nikiisha ni buy zingine sababu lazima ukuwe na simu current juu nalipiwa na kampuni. It's not me, I work for these guys and they pay me. Alitonga hivyo kampuni, hata sijui nani ndio mdosi hiyo kampuni, mimi nafanya tu job kama employee tu. Carlton hapa hivi, Carlton Arenga lazima nisome yake bana, nasema big up alba albe albi albo alba albu. Hiyo ni pale kama vowels zote. Nisoma kitu last year kitambo, muito hivyo by the way, so only alba albe albi albo albu, watu whoever una feel ile vowels zimekushika siku hiyo. Alafu anamaliza wengine ako ndani kabisa, sema wengine tuko ndani, tuko dark house, tuko deine, tuko ime yote kabisa, naona ni quadlingo. So Nixon anasema what's the difference between side dump truck na dump truck? Side dump, exactly vile nasema side dump. Actually side dump, you pull trailer, kuna side ina dump on the side, alafu dump truck ina dump kwenda nyuma. So side dump ni muhimu, it's important kwa sababu ya road construction. Juu hapa hivi they don't really shut down the road all the way. Kama kuna two way, I'll shut down one side, alafu wanachimba wanamaliza, then they move to this side, alafu whatever wamechimba wamemaliza, so wataka truck inaingia hivi straight, alafu ina dump on the left, alafu inaenda kwa maji. Leo onkena maji hapa, so ile side dump ina dump on the side, dump truck lazima back up. So ile efficiency ya side dump ni ile super na line hivi, tunaingia hivi na material, mimi na dump naenda, mwingine na dump naenda, sasa inakuwa faster, ina speed up process. So kama kuna project especially kuna job moja ya usiku, kesho usiku, but mimi sitaifanya hata kwenye maji nini hapa, kuna na baridi sana, kwa sababu natumia AC na nitambio sana, nimezima heat yangu, hata niwache heat kidogo. Merudi. Samahani bana. Nimewasha heat juu basement yoga ni concrete wall, so AC na run, so kuna baridi hapa na ni summer. Nje kuna humid, so ndio nalemewa hapa hivi. Moga na allergy problem. Big deal by the way. Menda wapi turudi kwa walikopoa sawa. Can we miss anything? Where are you from? Ulizo hapa na Ghana 10K. Where am I from? Kama wapi, where am I from? Talk about reefer. What do you want to know about reefer? Where am I from? Kama wapi? I'm from Kenya. Originally from Kenya. Nairobi, born and raised. Then I relocated to Minnesota 17 years ago. That's where I'm from. I'm from Nairobi. Saikula, where am I from? I'm from here, where I live, in your home sasa. Ghana 10K, that's where I'm from, if you want to know where I'm from. Okay, so what's the difference between side up and dump truck? Dump truck ni kama tipper. You back up, you dump, then you pull forward. Side up in a dump on the side. It's actually, you can adjust. You can have two locks. You can lock the passenger side, the driver side, alafu one lock the passenger side. So it dumps this way. Alafu the same time you can lock the passenger side, lock the driver side. It dump the other side. It dumps whichever side is locked up. Sabi it's in the middle. So your hydraulic system in a push. It push your tab in either way. Whatever is locked in a pivot point, then in a dump. In the side dump. Dump truck you have to back up. So for small streets in a construction, dump truck is better. For highway construction, side dump is the best. Kuna efficiency. That's why. So sometimes they are demolishing barabara. So we come in the morning, the first trip, tunalaudiwa kama ile whatever mchanga, then we go dump it. Coming back tunakuja na material kama sand. So you bring sand from this side, you dump, then you pull forward, you get loaded, then you go. So you come a 2-in-1 at the same time. So side dumps are very efficient for road construction, very efficient. Dump truck pier is the same thing, but you have to come over, then back up. So you're backing up, you're 5 minutes backing up, then dumping, then pulling forward 10 minutes. Unapata in a slow down job every trip by 10 minutes road construction. So they would rather have a side dump than a dump truck road construction. But if it's tight spaces, sometimes dump truck is more efficient. So you can back into an alley, very tight, dump, then go. That's why. So the preference. So both are good.
Nimeuliza swali hapa, it's a YouTube question. So mtu ameuliza hapa, where are you from? Me too, Ghana. Nasema me too, born and raised in Nairobi, alafu relocated to America. So hello, Tony from Canada. Msee ataingia huku na visit. Hello from Canada. Msee ataingia huko na visit. Yeah, unaweza ingia na visit. Are you a Canadian citizen? I'm a Canadian permanent resident. You can just drive through here. Now, a couple of years ago, my cousins will drive from Canada. They stopped by my house. I took 2 days off. I was very broke. I was very poor. I regretted taking the days off, but I had to. So, well, it could have come through. I was so excited that day. To hang out for 2 days straight. When they came back, at least like a weekend, they didn't have to take a day off. So you can just drive through Canada. If you're Canadian, you can drive through America. And sometimes it's very easy. You just drive through. So I was very excited. I took a day off, 2 days off. We were so happy. Then I was 2 days broke. Anyway. Nope, Kenya nimeingia huku juzi na temporary residence. Nope. Oh, Kenya. So Tony, from wapi Tony? TikTok. Conversation. What did he ask before? How many conversation? I don't understand. So that's the difference between sidearm and a dump truck. What next? Nyaga Morris, from your experience of raising from bad credit to highest credit, how long can one build good credit from scratch as an immigrant? 6 months. 6 months to 6 months. But for you, when you're borrowing money, it's always based on your good credit and income to debt ratio, or your income. That's almost as an employee, you're capped. Example, suppose you make 100,000 a year, then you want to get a $500,000 loan. Watangalia, when you get 100,000, there's taxes, there's maybe rent, ukona food. So out of 100,000, how much do you have left over? Maybe 30K. Okay, suppose ukupatia $500,000. Alafu maybe payment ya hiyo $500,000 every month, ni kama tuseme, it's like what? Maybe, I don't even know. Let's assume ni kama maybe 5,000 a month for 10 years loan payment period plus interest. So how long will it take you to pay that off? 30,000, that means you factor the length of credit to determine whether they give you that money or not. So sometimes the best way kuwa na pesa ni hivi, start a business, grow your business. So when you grow your business, you may not be keeping that money, a business, because you have expenses, but increase the portfolio because they see that you made 1 million and your expenses are $500,000, but you're left with $500,000. Now $500,000, it's not everybody's salary. I think people who make $500,000 a month, $500,000 per year in salary, ni very few, ni minority. This is the minority. Very few minority make that kind of money. So ukuwa na hiyo $500,000 as a business, utakuwa a better candidate for a loan than an employee who makes $500,000. Sababu unapata kama some states kama California, hiyo $500,000, half of it ni taxes peke yake, even before you get your bills. So the more advocate, it's good to start a business, alafu grow. Even if you don't keep the money, sababu if you're going to go borrow money like $500,000, you're not borrowing $500,000 to go on vacation. That means if you know you're dying next week, you only live once, you can borrow then go die and go on vacation and die. But it means you have to pay it back over a period of time. So the more money you have, uta increase the chances the more money you get as a loan. Alafu ni mzuri, when you get that loan, reinvest in something that has cash flow. So you have enough money for yourself and to pay back the loan over time. So that's the same credit card. So similarly, I got 2 credit cards. Lazima mix the type of credits you have. So Nyaga Morris, make sure ukona both. Ukona mixed types of credit and you pay your bills on time. Hata kama si hauna build, that's more advocate, still build a business. Ile tu gross income equal this much. It makes sense. It looks like it's a nothing burger, any expression nothing, but it actually makes sense. So swali ni gani hapa? Naona kuna mimi ni Mkenya, niko Canada na temporary residence. After 2 years nirudi Kenya, but huku sirudi. Unasema hivyo? Okay, sawa, nimeget your point sasa. Sasa uko temporary visit.
So usikuja basi uingie huku kutembea pia, tafuta visa ukuje kutembea hapa hivi, alafu usiongee kitu ile inaweza kuletea shida. Sometimes nitumie private message tuongee privately, kwa sababu as much as hii ni YouTube channel ndogo, hii information ni public, somebody could come across 10 years from now ione. So try keep nini vitu confidential in a way. Tuma ile message, private message. Si nini kuna TikTok iko na messenger, tuma message alafu ndio tukue na hiyo ka discussion huko, itakuwa poa. Zile vitu zile ziku nini public record, public, but at least yeah, kitu kaa hiyo. You know what I'm saying. Kama last week nilikuwa shut down TikTok or someone, kuna something nilisema ilikuwa against waitaje community guidelines, something like that. So Gidi atamaje, good job bro, please answer this, the easier way to stay ukikuja na visit visa. Iko kabisa, kuna the very easy way, iko Gidi, I'm telling you. Nataka kuwa conservative, sitaki kuongea vitu movu juu ni live stream, but Gidi masa situma ka message hivi, namba yangu iko available, but if anybody who needs to contact mimi kwa number directly, ni my phone number iko kwa YouTube channel description section ya video. Nini TikTok, they don't allow you to put your personal information kwa TikTok. I don't know, maybe ni mimi, but waliambia nitoe email, nitoe namba ya simu. So the only way, I mean, maybe it's their policy, they want you to use the direct message like available TikTok. YouTube haina hiyo, so YouTube kuna namba yangu ya simu, all my contact info, it's on any YouTube channel description section. Just go through the description section, utaona mali contact information, alafu utani text me first before you call. Sababu kini call, I don't have your number on my phone book, then you call me, tutajua ni nani, because I get so many of those. Sometimes more avoid, if I don't really know your number, I'm not gonna answer, sababu kuna sana nipigia simu soliciting. Now ndio wengi, by the way. So musema text me first, then I get your name, then I save your name, then when you call me next, ndaona jina niseme, oh, you're on my phone book, alafu tuanza conversation, itakuwa easier. Because sometimes I answer when I'm driving, or I take a risk, ile si risk, more than hands free, but ile tu text me first na jina yako, then I can save you on the phone book, then tukienda conversation, it kind of makes sense, like it's like I know you already, because tusha establish ile initial na text, kitu kaa hiyo, then tuko na discussion, then you can ask me all these questions, ile siwezi ongea kwa nini live stream, umeona sasa. That's what I'm saying, text me first if you really want to, if you really need some ile one-on-one, kitu kaa hiyo. Ni free, I don't charge anybody anything, ini free information. Me, I believe we are learning from each other, so I benefit from you guys, you benefit from me, tuna exchange kama free forum. Ni vile in the summer nimekuwa constrained, I can't really do a live stream ile interactive, because I always have things to do, like I need to drop these people off by, I only have 2 hours, by the way, 1 hour, so I feel guilty. I had to pick them up, drop them off. And it's Sunday. Sunday is my free day. And sometimes anything happens, inakuwa messed up completely. There's activities, but at one time, my friends are visiting. My friend's daughter is visiting for the first time. So I wanted to feel at home. Atarudi tena for a week, to hang out there for a week. But sasa unaenda camping, what brought her here? Very important, kuwa na hizo, fuata anything nakuleta hapa hivi. Ana nimemwambia, sijui kama ata understand, mwambie tu, kuja hapa next time, kuja usettle. So let's go abroad. Na try kukukall upokei, sijajua lini naweza kukupata, labda kuwatch live ya last week. Hii job ya last week ni job I can't really talk on phone, zero. Tuko nafanya kazi kwa very close range, ile if I'm walking too close, like maybe a few miles away, hii kama 5 miles away, this side na this side, sina time ya kucall na kuongea juu I'm actively working. The only time I can call while I'm working, ile if I'm driving maybe half an hour plus, on the highway I can talk to you, but once I get to the job site I can be like, give me 5 minutes, I'll call you back. So if you've been trying to call me the last maybe 2-3 weeks, nimekuwa swamped na kazi. I'm working crazy jobs that don't really give me enough time to talk to people. Sababu kumbuka, I'm working, I'm not even supposed to talk, lakini so I got a free time. As long as I'm in the highway driving, I can call you. Nasema, hey, out of the job site, sababu kuna sheria, there's rules in the job site. Lazima pay attention, communicate, wakuone, mona. Sababu kuna hizi maosha, safety kama safety rules. And safety ya construction is zero tolerance. Zero, like no mistake, perfection. Nothing. If you mess up, if you want to kick out of that job. If that's the only job for this summer, then I'm messed up for the whole of summer. How will I make my money?
So is civil engineering a good practice? Yes, it is. I work with civil engineers every day. They're the ones who pay me technically. Sababu ni projects zao. So civil engineering is the best, by the way, the best, because hapa hivi road maintenance is a first priority. Every season something goes wrong. So if you're a civil engineer, hiyo ndio number one, you'll make more money. Even as an employee, hata before ukue independent. Then later on, if you really want to be independent, utakuwa consultants. So the government will pay you to discuss how you build that road. Civil engineering is the best, by the way. If I could go back in time, knowing what I know right now, as a blue collar professional, missy white collar, blue collar professional, I would do civil engineering degree. Hata maybe nikipata time I'll go back and do it, sababu nimeanza kuona ile potential yake. It's a hidden gem, civil engineering, very hidden, sababu kama kuna $2 billion 9-year project, $92 billion, na when you're chief engineer, how much money can I make? Sasa hivyo, I look at it in terms of that. Hapa si ongea juu ya money. No, siko ubaya. Money makes the world go round. Mi na believe hivyo. So how can I get CDL? Ghana 10K. Just go to school. Kuna hizi ma driving school. You go to a driving school. I think it takes about 4 weeks, but a CDL class. The first week ni ile maybe itongaje theory, either the book work, the whatever. Second week, third week ni practical. The last week ni ile you're practicing how to pass the test. So you're doing kind of like una make ile they charge a lot of money. Who charges? CDL? Come on, which state are you? Kuna hizi government program. Occasionally I'll bring my programs CDL occasionally. Then you can get a CDL, like government sponsored programs. They'll help you do that. I took a loan to get mine. Alafu ilikuwa through Swift Transportation, and I had to work for them for 2 years. I broke my contract, but by that time I had enough money to pay off the balance. So that's what I did. Sikuwa na pesa. I didn't have any money. I had to get a loan and get my training. I was very broke, minimum wage employee. But that's what changed my life. See, immediately, but after a while, started making tracking money. Ikanipatia nini something below my feet. So let's go abroad. Ni job, the nature of the job. Kaujui. Sometimes I can't answer. I can't help it. I would love to, by the way. I feel like I'm kind of missing out. Spanangi, if somebody calls me last week, then I haven't talked to them the whole week, I feel bad. Sabu, maybe problem yake can expire. Maybe they need to. Add a text back and forth. If you can't really, if I can't talk to you, Sabu, I'll have time to answer text. Ni quietly na ni discreet. Maybe when I'm waiting to get loaded in that text, maybe a few words, alafu ngojea 1 hour, something. But hii job ilikuwa every trip I'll post the video maybe next week. Utaona video vinakaa. It's a very short distance. Nilirecord to one session, nilikuwa slow down kidogo when they were moving the equipment. Nikarecord hiyo session hiyo. So kuna swali both sides. Do you happen to know of organizations that can offer internship or even sites that I can apply using my civil engineer? Blair. I don't really know that. Mimi ni ile mood deliver. I can ask, but mostly hapa hivi kwa civil engineering, especially in our states, what I know ni hivi, I'll get in touch. I think so. Inaitwa ni kama ni union, inaitwa 49ers, something like 49ers. It's a union. So what happens ni ile, they will get you in because it's a union. You know, union, you make money from the people they refer. Ile they make a cut of your check. What I know ni ile ukikuja kama as a union with no experience, minge tu I want to do construction right now. Kuna sababu I think the construction industry aina enough laborers. So they're really trying to boost your numbers zikuwe up, zikuwe at least maybe average. So if you come over, I think you gotta have papers maybe. If you don't, inakuwa complicated sababu pia hao ni union. The union ni deal na American citizens ama if you're allowed to live and work in America. They will take you in, minimum starting wage, a union, construction, civil engineering, $45 an hour. But kuna deductions. Watachukua ile union fee yao, social security, state tax, federal tax. But I think 45 uta end up na $30 an hour, which is still good. Sijui economy sasa hivi iko, but it's good money, I think so.
We'll make more than that. That's what I'm saying. I don't know. It's just but it's a good money. I'm pretty sure. Come on, if you don't have other things, at least maybe $15 in taxes na hizo fees za union, but they'll put you in the right place. But kama una papers ndio sijui poa how that works. I'm visiting. I don't know how. Labda niulize. I'll inquire. But kuna way. Focus naye. If you really want to know this, utaipata information. I wish niko na time. The two, mi ndio na deliver material. I'm just part of the equation. Mi si boss huko. I'm my own boss hii kona ingine hii in this neck of the woods. So let's go abroad. If I'm not answering, try and text me tuongee ile ndio tu. I know who you are. Hata nimekumbuka. Ni jina yako amesema let's go abroad. Hope you're abroad somewhere because it's been a while. Tuliongea last year. Hope hujakama bado huko. Okay, is it true that there is a new law inasema this year DV lottery numbers will... Nah, come on, Gidi, forget it. I don't think so. Unless imepasiwa leo ama jana. I don't think so. They actually need more people. Mona. Naona Guru Visuals ameingia pale hivyo. Which work can electrical engineering... In electrical engineering, which work? Hizo ni blue collar jobs. You'll get those jobs. They're having a... Blue collar jobs ni kama community college 2-year degree type of jobs. Out of vocational jobs. As in kama you do it in the summer, in America, then they pay well. Electrician, plumber, maybe civil engineering, construction, ile construction, the general construction. Mona. So these are my blue collar jobs. They pay well. Nile too, you're not necessarily using your brains alone. You have to use your muscles to make money, which is okay. I mean, who's gonna do not everybody's a white collar job. I'm a blue collar professional, by the way. Na nimekuwa hapa for a long time and it's paying my bills. Watukasi tu kusoma bana, what do we do if you didn't go to school? So so you gotta do what you gotta do as long as it pays the bills. So leo nimekam TikTok. Sasa nakuona Guru Visuals. Guru Visuals ni YouTuber, video editor. Akona vast experience ya photography na YouTube. What did I do? Nimefanya kitu imepotea. Okay, sawa. Hit the wrong button. I'm so hungry. Tummy yangu ina ground. Oh, lunch. Before nikuja hapa hivi. I'm trying to squeeze it. By then sina so much time. I have an hour maximum. I have to go drop them off somewhere, my guests for the day. They'll come back. So 5 days, I'm very busy right now. Summer is our busiest time of the year. So all the money I make now, it'll make easier kuka winter kuka home. I'll be doing more videos in winter. If I'll still be alive. If I die, oh well, too bad. Everybody dies. No, it is what it is. It's true, everybody dies. So how to answer this question? Why do you want to go to the US and what purpose of your visit for B1 visa? Kuna swali. You have to tell them why. Because if you come and say, my guests wamekuja hapa for camping, so it's straightforward. Why are you going? I'm going for a camping trip with maybe high school friends with a church for a week. What are you going to do there? Oh, we will go up in the bush, camp for 1 week, do this, do that. Easy explanation. Don't think about it. It's straightforward. But make sure it lines up with your purpose of the visit. You know it. Nile tu maybe Kizungu ndio mingi, so you have to practice Kizungu. And I've learned American English. I'm learning American English. What about sign language interpreters? I think they are still available. I don't know much about it. Sabu siko in contact. I think my brother is a social worker. Atajua more about you kuliko mimi sababu I don't think he's doing social work this year. Aliingia tracking. I'm a switch. But he will know more sababu ana deal na vitu kama hizo. Language interpreters, sign language, anajua hizo ma resources. That's what social workers do. Wana link watu to your resources. But unajua watu nini, disability ni minority, see majority of the population. So itakuwa maybe it has to be specialized. But I think it's possible. Me personally, I don't rule out anything. I mean, we got to have plumbers. We got to have managers. We got to have presidents. You got to have aircraft mechanics. You need everybody from every walk of life to make the society run. So if you're asking a question and you're doing the thing, just do it. Just to make it simpler kabisa, usiulize what about. Sema I want to do it. Sababu what about ni ile you're giving your mind some doubt, like you're not really sure. You're waiting for somebody external akupatie ile solution.
It should come from internal. Come mimi, I decided one day last year, January 1st, I will start a YouTube channel. Finally. So, I'm going to start a YouTube channel. Then I'll be talking to people about business related stuff, personal development. From my point of view, the things I know, the things I learned from other people, which are useful. If you think they're not useful enough, send me some positive criticism so I can grow too. Then, do you know what made it happen? I started doing it. So I'm still shy behind these cameras. I'm very shy. Like it somewhat really because I'm interacting, I feel like I'm talking to my friends. So it's become easier over time just to talk. I wish nipatia nile tu time yangu iko limited. This summer, man, imekuwa. Last summer my wife was pregnant, so I had so much time until the kid was born. So now so, our kid is like almost 1 year old. So responsibilities zimeongezeka. But because I like that consistency and I'm learning a lot from interacting online, I keep doing this. So that same thing, encouragement. Just don't ask why. Sema, I want to do it. Jiambie hivyo. Tell yourself that. Sababu kuna one of the talk kama nilikuwa naye last year, ilisema your thoughts become your actions. Ama inaenda hivyo. I think nimesahau. I had a notebook. Your notebook sticker happy. I lost it. Your thoughts, whatever you think about, your thoughts become your action. Nimesahau kitu. Kuna 4 steps. Your thoughts become your actions. Your actions become your character. Your character becomes hata nimesahau moja. Man, I'm thinking and talking at the same time. But ile process of a thought, alafu inakuja what you your thought becomes what you talk about becomes your action becomes your character determines your destiny. Naona hiyo step hiyo. So whatever you're thinking in your mind, if you're always asking what if is there, you're asking your mind a question. That's why you're asking a question. But the best behavior, yeah, as about behavior hapa hivi. The best ni ile think about it, talk about it, take action. You ni Myron Golden. I got that from Myron Golden. To simplify the whole complicated thing. Think about it, talk about it, take action. Because what happens when you take action? It determines your destiny. So sometimes don't ask questions. Kwa na ile, mi niko very upfront, by the way. I'm very upfront. Moga tuna a calm on your face. Ile nasema tu ile, this is what you do. Just do it. Don't ask questions. Do it. You'd rather do it and fail than avoid it because you're trying to be careful. Naona sasa hivyo man cave ni aje poa kabisa, poa blood thirsty. Be funny. People have really creative names, by the way. People are very creative. I'm pretty sure population yangu there's very smart people kwa hii live. Very smart people. I'm catching up. Very creative people hapa kabisa. Hizo majina hizi Maisha states. What the hell is Maisha? Anyway, so I'm grateful for your answer related to the question I asked about interpretation. It's available. I'm being honest. I don't know much about it. My brother would, but to get my brother on camera again, nishempata one time. Tulikuwa tunaenda ku Maisha Sweden. Oh, that's really good. That's a good name, Maisha Sweden. Yeah, that's really good. And ito Maisha Sweden, Maisha States, Maisha Sweden. So my brother tulikuwa tunaenda ku sign contract moja ya snow removal. So because we're going in the same direction, ni neighbor. My brother is my neighbor, by the way. I mean, kinda with the same neighborhood. Mwishi close na family. My family is like my mom, my dad. Wako hapa karibu tu. They're so far. So nikamwambia, why don't we drive one car to save time? Sema, where drive? Okay. They're bro, move on your YouTube. Do you mind nikiosha camera? So I don't mind. That's the only time nimpata. Why? Because alikuwa next to me kwa gari. If I try and get him into freelance, he's a busy man. But in social work, akona hiyo experience. He's worked in the city of Minneapolis. Anajua hizi vitu interior, interpretation, sign interpretation. Anajua zote. He knows more than I do. Any professional social worker. But I think he's doing tracking sababu he needs money quick. You want to make money quick, not slow. Slow, you'll be a millionaire 40 years from now. But if you're a millionaire 2 years from now, that means you're going to be a multimillionaire 40 years from now. So you want to make money and you want to make money quick. No, ili pata kwa Myron Golden. No, that's why. So leo nimekam TikTok. Nimewacha hapi hivyo. Continuing with business action when it's not picking ndio shida. Live expert life. Nivi, sometimes come in me. There's a recession, by the way. I'm not doing so well. This season of construction, I was $55,000 in debt. That means my line of credit.
So now I'm working hard. Sijapata check bado, check zijakuja bado, but I know if I keep putting the work, when the check come through, I will pay off. Sasa nimefika kama 32,000. Nime pay off karibu couple of, ni uchungu by the way. It's really, when you're used to like you make money and you see you invest in your investment, then you're happy to be in debt in the beginning of the year. So when you make money, you're not investing, you're just paying off your debt. It feels some type of way. It feels like you're working for nothing. But sometimes just to keep the business afloat. So we'll have good times and bad times. So my friend hapa hivi LIV Expert Life, sometimes it's hard if that business is your only source of income. That's why ni mzuri kudiversify au itanga side hustle. It's good to work on this and you have this. Ama if you're a married couple, let your wife afanye kazi ya W2 alafu ufanye business, sababu W2 iko na somewhat surety unless she's fired or something, but business inakuwa up and down. It's never always like a straight line. Actually, when you make more money, save more, invest more. Ndio when you are making money, investments zako za diversifying will keep you afloat. But what's afloat? Ni average, ndio afloat. Like margin ndio hii, so you're above water, doing so well, things go low, current na reduce, you stay afloat. Sababu ukikuwa below, it's like you're struggling to even breathe. Uko in debt, yani you're swimming in debt, you're struggling. But ukikuwa afloat, ile at least you keep your head up. That's what I'm doing this year. Because last year fuel was more expensive. This year is cheap, but everything could slow down kidogo. So nasema hivyo, vote Trump. Huyo msee ako sawa, although ni cheesy, freshy. Naona kama alikuwa president for one time, alafu I don't know what he did exactly. Last time niko convinced, this time akona record namfuata. Are you sure atachange anything ama atakam tu apigane, sababu anapenda attention, he loves attention. Atakama akuna attention. Sahi fresh blood ni huyu Kamala Harris, ndio fresh blood, so ana record. So sometimes when Trump and Hillary walikuwa kwa the ticket, Hillary had experience. There's something about policies zake ushaona they don't work, so there's something against. Trump didn't have anything, alikuwa brand new. But sahi Trump ashakuwa na 4 years. We saw what happened. Ni kama anapenda ile attention more than ile job, alafu ana pretend job to once in a while. Anafanya very bad job by the way. Ile tu kama initaje, I don't think ali lose kama 75% ya nini wake administration yake wali quit job. Wasema is a tough guy to deal with. So record yake kama ingekuwa Trump na Biden hapo ilikuwa different, but sahi Trump na Kamala ni fresh blood in a way. Amekuwa senator before, so hata mi someone nasema I'm still na watch, but Trump ana hiyo record now. Yeah, shakuwa part of the swamp, kama ni swamp. So sahi na Kamala, he doesn't really look so good, unfortunately. Alikuwa na hope before, lakini nini Democrats walifanya hiyo switcheroo, sababu ukiwa na Trump na Biden, of course Trump alikuwa more better, but sahi Kamala na inakuwa hard. Live will end in 4. We have detected interactive inactive. Oh, okay, sorry, some inactive. I don't know why. Live yangu tutuone, it's not so. Live ya TikTok itafunga iko inactive. Watufanya nini? Like video ndio make sure live inaendelea by the way kwa TikTok, otherwise taikata. So you too, people always go for ule mtu ule unknown. That's also some tangu wafanye switcheroo, attention imeenda kwa Kamala sababu ajaikuwa na experience kwa president. Vice president basically unanga say, you're just a running mate, you don't really have any say. Responsibility ni president hivyo. So sahi kwa hii story ya sahi Trump anakaa vibaya, he looks bad sababu younger, fresh. People always like younger and fresh than old and records. Naona sasa hivyo as an independent, hata mimi nasema ai man, sababu nisema mtu sema last time tulipatia Trump chance, this time akamess up. Kama una record inakaa weird. Naona najua Kamala ni mwanamke lakini ni fresh blood, young, so nasema ile risk factor, the devil you know or somebody who's fresh and imekuwa tricky by the way. Hata nimeacha kuangalia politics sahi switcheroo ilikuwa very straightforward, but sahi imekuwa disrupt everything. Mimi independent ni middle ground, ile because of interest zangu na business na kila kitu. Anyway, but that's why TikTok watakudifunga juu naongea vitu sifai kuongea.
exactly, she's not good. So kama umedecide we decide to. I'm not mimi si nini, nasema tu ile opinion. It's my opinion. I'm not trying to make you do anything you want. It's never been my policy. You do whatever you want. Mimi, I'm not the boss of your life. If you want to vote for him, vote for him. Kuna say whatever you do, whatever you say. Wanakonga one side, wanako one side. There's a reason why nilingia middle ground. Sababu kuna vitu zinani favor both sides. Sababu munga katikati. But kwa business, oh man, I don't even know. Swali imefika wapi hapa hivi? Let's go abroad. Ilikuwa wapi hapa? Oh, kuna so many questions YouTube. I'm slacking. Na Slack. Bro, MS project manager na MS education technology uko ipi? Iko afadhali ku get job after studies. Once you unajua ile kuwa very proactive. Ukuja hapa kama for school, when you're in school, kuwa na relation na professors. My wife is still in school. My wife ako psychology and I graduate I think end of this year. So muambia interact na professor wako as much as possible, sababu professors always know more than people get in touch with them. I think they have friends, somebody who's been through their class, I can move on, I can a job. Hey, I need more whatever. Do you have anybody you can recommend? Oh, because anaongea na wife sana kila saa kwa interactive, asema, oh, there's this lady, she just graduated. Can you give her a job? Ile connection. Just talk to whoever, dean, ule mtu, atajua more information. Kuwa very proactive ukiingia shule. Sababu hiyo goal oriented, that's what we need. Goal oriented, watu kama uko hapa hivyo. Yani unapasu everything you do ipatie 110%. Kuwa ile silently competing with everybody else. Sasa kuna swali hapa. Albo, appreciate sana, you have good heart of sharing information, always your farm from Tanzania. Oh, nashukuru sana by the way. Atamushia, I'm learning. Ni two-way. It's a two-way traffic. Namse ajasahau Kiswahili. How how do you forget Swahili? You can't forget Swahili. Deep down. Nakonga hivyo kila siku. So, what next? Coaches in the house, voice of the voiceless, coaches. Oh, sasa karibu kabisa coaches. Asema hivi, Nyaga Morris, in the tracking business, what is a DTO number? DOT. I'm on a DTO. I think so. Nyaga ni DOT, Department of Transportation number. Ndio hiyo. And what is important? Inile inakuregister na sababu iko federally governed. By the way, mambo ya port authority na transportation kwa government is very important. Sababu hapo ndio upata statistics ile ya business. So unapata hiyo department ya ports authority transportation iko na air transport, ile sea na road transport. So everything combined inakuwa it's a big deal. It's a big deal. Mona. So inakuwa you need to have a Department of Transportation number, DOT number. Your number, I think inakuwa na sequence. Kama mimi hata sikuwa najua, by the way. My number, when I told somebody this is my number, kanambia, umekuwa hapa for a while. Kamza, what do you mean? Hizi numbers zinapatikana ni this much. Ina increase over time. So inasema, I think before ilikuwa 1, alafu ikaenda 2, I don't know if ilianza kama 3 digits. Ndio hiyo inamaanisha DOT number. DOT, si DTO, DOT number. Department of Transportation number. Alafu if you're doing business, kuna ile carrier number. Hiyo pia ingine. Ziko associated at the same time. One, both. Nambu hapa hivi niko na kaalam. So guys from Africa, hi, can you tell us about racism there? Are there states, areas you cannot visit? Tuned in your... yeah, it's true. Kuna places we visit, by the way. Just being honest. Kama mimi nishakuwa na 2 specific reasons. That's just me. I think there's more places like that. Kuna mali wa Afrika si wengi, alafu kama if you're different from everybody itakuwa shida sababu wewe uko minority, alafu pia uko na attitude towards wewe. Mbona sasa inakaa poa ukifika uingie military ile upate favor huko. Kama unakambila makaratasi sawa. I'm answering questions, you're interfering with me, please. Yeah, I'm pretty much done. It's a few questions. I said limited. I can't just interrupt because you're here. People's time. Yeah. So zitakuwa sundown towns. Ndio zitakuwa sundown towns. Kuna place ulikuwa na hiyo rule kitambo jaisha mpaka leo. So ndio nafanya track fanya hivyo sundown towns. Imaanisha
darkness isikupate kwa hiyo town, kwa sababu unaweza kuua tu just for fun. Umeona sasa? So next ni nini? Kuna the minimum wage per hour ya tracking salary yenye nafaa kuaccept as a beginner in a company ni ngapi according to your experience please. Nini siyesema minimum, kile mi sema ni hivi, the most important thing ni ile I was making, nikiingia Swift wakona kama ni kama nitoaje ile scale, kuna scale. If you work with them the first 2 weeks nalipwa maybe I forgot the figure, ilikuwa 250, ilikuwa minimum wage, was terrible, lakini you have to go through that hiyo path ndio ufikie nini, nitoaje, ufikie ile I think the first 2 weeks ni 250, then inakuwa 300 the next 2 weeks, inakuwa 1 month, because kuna ile hours you have to do certain hours as a new driver ndio kuwe eligible to drive on your own. So sometimes you have to pay your dues. That's why usiongeze your salary in the beginning with no experience. You can hire somebody with no experience akufanyia kitu kwa sababu you're losing by doing that. You'll be losing. Mbona sasa? Ndio hiyo sasa. So unajua medical career. Najua medical career ni hustle fulani pia. Si understand poa kabisa. But I think nini yetu ina make more money tracking than kama it's something I can do, but nishaji imask or tracking so much that siwezi for anything extra. Ni bora ukifika usome kwa updated career au uanze kazi uko majuu. Unakujaje kama kufika VIN kama na green card ama visiting? Ukuja visiting kuna challenge fulani. Ni poa first ni ile survival. Make sure kuna enough money ya to take care of your bills, food, accommodation, kila kitu. So that's what una recommend upate work permit na driver's license. Ndio uanze ile you have to live your life, livelihood, uanze nayo. Green card kama ni green card basi anza na whichever, but still you need a job. Before ingia shule anza kama ni green card ujue ni kama pre-citizen. So advisable if you really want to go the school route, tafuta kazi ya survival, then uchukue shule hata kama ni loan. Utailipa tu, but make sure your career it's worth it. Yani angalia ile from the beginning to end. Suppose what's some example? Suppose I want to be a nurse. Nursing is very high demand. Okay, some states, it depends na nini. They could pay you up to maybe $60 an hour after ile RN hivi. So ukifanya nursing it take 2 years while you're doing some minimum wage job na ukienda shule, na shule ni student loan, you're pretty sure ukimaliza hiyo nursing you'll get a job. Alafu utakuwa na ile enough money ya kupay off your student loan. You can do that. Sometimes in loan, unajua watu semaje? Oh, these people don't care about me. Sometimes it's to care about them. Sometimes ni tuaje? Ni you don't really care about them. Inakuwa ni kama inakuwaje? Ni kama bungoza. Sometimes ile inakuwa ile specific inasemaje? Ukianza nursing usema nursing ni leo nursing. After 4 years, 3 years utakuwa na enough money ya kupay off your student loan. So is it a worthy investment? Ndio. Kwa sababu nataka kuingia sijui kama landscaping. Aina ile maybe to take 10 years before get income. Itaharibia vitu kidogo flow. Sasa itakuwa mbaya kidogo. So ndio hiyo sasa. So kama ni green card, kuwa tu proactive. You have to survive. You have to go to work. Kama kuna mtu anakuhost, maybe ni family. Kama ni family, they can host you for free for 2 years. But tu mtu stranger hivi, 3 months wataza kunungunika. Sasa ni kama na run out of time. The late nimejoin Albon big up. Sasa. Kuna recording kama misi nini. Leo itakuwa short kidogo kwa sababu kuna activities. Long time bro, Douglas. Umepotea sana Douglas, ni aje? Omasete. Dagi, uni dagi moja. Naona hiyo sura bwana kabisa hiyo. Hiyo sura dagi wazee. Nakuona Douglas. Chaka mami, hi. Okay, hii ni mama. Na run out of time by then, naenda mahali. So, Tramaza live in a few minutes. Alafu, nikipata time naendelea sometime this week, kama napata time. Leo imekuwa niko na swamp, kuna wageni kwa nyumba. I have to drop them off before naenda trip fulani. So, nasema hapa hivi nasema nini? Kamala akona history. She has been deputy president for 4 years. I make a decision. She doesn't make any decision, by the way. The work of the vice president could do what the president wants. The vice president operates at the pleasure of the president. No power. Zero. Unless in constitutionally, ile naongea juu ya sheria dagi.
if you're not kama una nini kama una when you vice president ni ceremonial, you just running mate. No, watu wa select. Una kama Trump amechagua mgeni alikuwa na Pence last time mwingine, you just run at the things the president can do, atakutuma ufanye hivyo. That's what you do. You have zero, absolutely no powers unless president akufe alafu house na senate will approve. So vice president, you have no records, zero kabisa. Hauna hata say, you just do, you work at the pleasure of the president. That's why. Si mimi nasema by the way, I'm not the one saying it. That's just what it is. No. So namaliza Paul Chege asema, I'm a trucker. What are sign company is going down? No, I'm a truck driver. What are signs company is going down and best time to quit? Most of them just buy your own truck. Wacha kuendesha company. When you don't get paid on time, amna mzigo, they're selling equipment, you just know. Ukirudi back to terminal unapata magari mingi zimekaa pale as you move. You went out for 2 weeks, you came back, they're still there. That means it's about to move. But buy your own truck. Wachana mambo kuendesha watu. They're keeping you're making them more money. The impact of your vibe huweza jua kwa sasa. In future tutashangaa ile jeshi utakuwa nayo. You made me move ahead and apply for school and now admitted awaiting interview. Shall always remember you. By the way, Joshua, kuna hiyo nipata research inaitwa Argo Visa. I will look it up too. Please get in touch and nikumbuke story. Ni relevant. Nitafute namba yangu nipige text alafu tuongee kwa active discussion juu before ni watch live yote kama 1 week or so. Alafu nikamkuangalia. Mui watch na rewatch alafu sema did I miss any information? I-text ni kwa ile relevant nikumbuke. Ama andika message kwa comment ya hii live stream. So, I'm winding down by the way. So Albo, kama kujana anakuja fresh USA na anataka awe achape kazi na aingie kwa among the top 1% according to your experience, unaweza mshauri nini ili afike malengo hayo? Kuja na kama una pick career, pick very ile high level career kama lawyer, doctor, kitu kama hiyo. Ama anza business. That's it. Anza business. Just start a business. A proper business. Do your research. Siwezi kwambia what to do. Maybe my weaknesses are your strength are my weaknesses. So siwezi kwambia kuja tracking. Mimi nikuja tracking by accident. But anza business. Utafika huko faster than anything else employment. Because employment is like you work for somebody's business. But business is like uko na straight shot juu umetoa middleman. That's the best advice as asema. Albo unaendanga aje interstate? Sidangi interstate, mimi niko local blood test, niko local kabisa. Naamka asubuhi narudi jioni. Hivyo. Bro, Eddie asemaje? Talk about crypto. Trump's influence on Bitcoin, I see a whole gap for us there. Crypto ni kama shares. It's like the same thing to buy shares. Shares hiyo zinaenda up na down. So crypto ni the same thing. So mimi niko realism. Nasema if I'm going to grow the business, siwezi gamble na income yangu at the moment. It's a very good investment long term. Because once you buy crypto, you never sell it. On a keep. Then kama iko na value vizuri, you borrow against your crypto. Sababu ili kitu ni kama shares. Once you buy shares, you never sell them. Ni stupid kuisell. Unless unajua your company is going down na umepata ile heads up, which is illegal by the way. So you never sell it. So crypto is the same thing. You don't just make money kwa crypto, ni a form of investment. So una keep. Then when it has value, you borrow against it. Alafu the money you get from the borrowing, una invest kwa cash flow asset. No, I'm a cash flowing asset. Sasa, nimemaliza swali zote sasa. Anything else? Nakimbia kidogo baadaye na wageni, unfortunately. Itakuwa one of the shortest nishaifanya before, but tutalink up baadaye. Nikipata time kama katikati ya wiki hivi, naweza anza ingine nimalize story. Niko na topic leo but niko na wageni, niko swamp kidogo. Napigiwa masimu kila mahali as we speak by the way. So, nashukuru sana mazee. Kama I miss anything, comment below tuanze naye next time. Kama tuongee kitu kingine. I will bro. Comment kwa hii nini live immediately, alafu ndio we keep your conversation relevant. Itakuwa poa hivyo. Acha nikimbie ni drop watu hapo asichelewe. Any book to read on crypto, natafuta nakwambia Eddie. Just comment, na comment hapa. So how does insurance for truck company work? Do you pay just one? No. Every month, you pay every month. Ni kama unapoa ile the whole figure the whole year, then you want to split into, kama yangu sijui ni 14,000, 12 months, alafu wana split ni 1,000 something every month. Unalipa 2 months in advance first, ile kama deposit. Aya, baadaye bana.
Tutaona baadaye, nakimbia saa hii, niko na mashughuli. Poa. TikTok baadaye tutamaliza, alafu YouTube. Kama una swali yote comment below, after tuanze hii topic next time. Poa. Baadaye basi wasi. Shukuru. Peace. I'm out.